afternoon to you and welcome to Opinion 2017. This Friday, 10th of November 2017. One of the things you're going to be looking at is the funeral or burial arrangements of the late Nyeri Governor Dr. Gakuru Wahome. And allow me to take this early opportunity to convey our heartfelt condolences to the family. We do pray that God will grant you strength in these trying times. But controversy has emerged around the decision by the Council of Governors that every single county out of the 47 counties to give a contribution of 100,000 Kenya shillings. Kisumu Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o has since declined, indicating that governors do have personal insurance and therefore does not see need for Kisumu County to pay that money, and also indicating that perhaps Kisumu County, in terms of priority, may have other pressing needs. There are people still stuck in hospitals that were injured during the recent protests, etc., etc. So it's something that has really generated debate. We're also still going to look at the whole issue of Maasai cows that were slaughtered in, were killed actually by police in Laikipia. Others were auctioned in Tanzania, and Kenyan fishermen arrested by Uganda police. And of course, we'll be analyzing the speech of His Excellency Raila Amolo Odinga that he issued yesterday in Washington. And joining me is familiar faces, Morocco M. Jaffet, president of Global Miraa Dealers Network, and also president of Bunge la Wazalendo. Karibu sana, Morocco. I'm also joined by Judy Ahao, who is a political activist, and she's dressed in combat. Good afternoon. Good afternoon. Well, is this the new NRM attire? She's also an NRM member. Yes, this for me personally is just my way of showing that I'm in the resistance movement. Yes. And personally, I resist. You resist. Yes. But we have to make it clear, nothing to do with the militia. Whatever people want to call, I'm not here to tell them what to call me. They can call me militia, they can call me a terrorist, they can call me what they want, but I'm a member of NRM and I support NRM. Wow, yeah. Very well. There you go. The late Nyeri governor, who passed away in that unfortunate grisly accident earlier in the week, there is controversy. I mean, the Council of Governors did make a decision that every county to contribute 100,000. Professor Peter Anyang' Nyong'o, Kisumu governor, has since declined. What's your take on that, Judy? Okay, for me, first of all, I would like to give my deepest condolences to the family of the late Governor Gakuru. Yes. You know, death is not anything easy for anybody, so my deepest condolences to them. Right. Moving on to the funeral arrangements. First, I agree totally with Governor Anyang' Nyong'o, because you cannot say in the 47 counties you force each governor to remove 100,000, yet the late governor is going to be given a state burial. Yeah, he's getting a state burial. He's getting a state burial. So what is the 100,000 for? I mean, and if you come and tell the governors to remove each 100, some have the right to say, no, the issues in my county are more pressing. As you said, when you were saying some governors can have maybe like Anyang' Nyong'o, there are people in Kisumu, definitely not in his county, who are sick, who their hospital bills have not been paid. It can go to helping that, rather than giving 100,000 to money that we don't even know will reach. There's already a state burial, so I don't see the need of 100,000. Morocco, katika hii ajali, kulikuwa na abiria wengine, maafisa wa usalama, dereva pengine. Sijasikia wakitajwa sana. Hili swala zima la kila kaunti kutoa 1,100. Kabla nizungumzie kwanza, wasa nichukue nafasi ya kusema hata kama nafumilia kuwa Mkenya, na njivunia President Raila Amolo Odinga ambaye ako kule Marekani kuwakilisha bara nzima la Afrika, maeneo ambayo ameweza kuhutubia bunge mbili ya Congress, na hivi kuweza kuwa Mwafrika wa 4 kuhutubia Congress Parliament, Morocco, apart from Haile Selassie, Madiba Mandela, na former president wa Liberia, Salif Johnson. No, but did he really address the Congress? Address? Yeah, he did. Well, kitu ya pili, mimi ni member NRM, like my colleague here, ambapo kuwa nasimamia nafasi ya revolutionary.
Sasa kwa hii mambo ya kifo, ndugu Morris, kusaliwa ni bahati, kufa ni lazima. Naam. Na huyo marehemu governor nilimjua wakati wa serikali ya NAC, National Alliance Renewable Coalition, ambaye Raila alisema Kibaki tosha, akajitolea kufa na kupona kampeni ya Kibaki. Tukampigia kampeni akiwa kwenye wheelbarrow, mguu inasimama na mnai kama bunduki, singewezi kwenda kusoto wala kulia. From there, Professor Peter Anyang' Nyong'o, gavana wa Kisumu leo hii, alileta idea ambayo inajulikana Ruasa mwaka ya 2030 ama Vision 2030. Vision 2030. After Nyong'o kuleta hiyo, huyu governor alikuwa one of the cartels wale walikuwa wamezingira Kibaki, walikimbia na hiyo idea. No, na akachaguliwa kuwa director wa Vision 2030. Leo hii tumebakisha miaka 12 bado haijatekelezwa. Sijakata Morocco, lakini nisingalipenda nakueleza vile namjua. Tuingilie hiyo historia kwa sababu haiko kwa hali ya kujitetea. Tunaangalia hii mambo ya 1,100 hii. Hiyo mambo ya 1,100 mimi sikubaliani nayo, kwa sababu hiyo itakuwa ni 4.7 milioni, atujui budget ni kiwango gani, kwa sababu kila county ikitoa 100,000 itakuwa ni 4.7 million Kenyan shillings. Na akuwa na bili hospitali, amefariki akapelekwa kwa mosari. Kwani hiyo mosari ni jackpot analipishwa ama ni nini? Kitu ya pili, Mbebe Pendro akufanywa state burial. Watu wa muhimu kama Musando, Jacob Juma, Mora na mariformist wale ambao wamekufa Kisumu, inclusive freedom fighters, hakuna hata mmoja amefanyiwa state burial. Hata Ndenda ni Kimathi hatujui kaburi yake iko wapi. Amekuwa kama Toro and of Hitler, ule ambaye ajulikani mwili yake iko wapi na akina Kungu wa Karumba. Ni kwa nini watu kama huyu tumtriti kuwa special? Na alikuwa mtu mbaya zaidi. Unajua sio vizuri kwanza kusifu mtu wakati amekufa. Sio maneno na kama alikuwa mbaya. Sikia, agenda yetu ni tofauti. Hiyo maoni yako personal vile ulimjua, hiyo ni tofauti. Alikuwa mtu mbaya sana. Lazima tuwe sensitive kwa jamii na watu kama hao. Agenda yetu ilikuwa kuangalia, je, Nyong'o amekosea, angetoa ama unamuunga mkono? Mimi naunga Nyong'o mkono, maana yake kila gavana ako na bima. Ni sawa, ukisema tu unamuunga hiyo inatosha. Condolences your issue, but they should not be biased. Kenyans should be treated equally before contributing to anyone. They should first start with Mama Msando. Aton Abdikarir Ismahan. Yes. When Nixon Yego unasema, when could the people believe that we are all going to be equal one day? Very well. I think this topic is very emotive. Again, I just need to emphasize that we indeed do empathize and condole with the family. We're just looking at this emerging issue because we are also going through very, very, very hard times as a country. I think we can let that issue rest there. There's another issue that has come up. 400 cows that were shot dead in Laikipia. Now, this was not the first time. I mean, Laikipia has had a history of very unfortunate incidents. And I remember the Narok Senator Ledama Olekina indicating that cumulatively, the cows that have been killed by this regime are in the thousands. And I just want us to have a look at this clip, and then we get into that issue. Let's have a look at that clip. Juzi ng'ombe yetu iliuliwa yote. Hii boma ilikuwa na ng'ombe zaidi ya 500. Na sasa hakuna hata moja ile imebaki. Kuua ng'ombe ndio operation. Inaonekana hii area sio operation ndio inaendelea. Hii area inataka kuendelea kama Al-Shabaab. Kwa hivyo hata sisi tukikuwa waizi msilaumu sisi. Very well. There you go. I mean, very, very, very disturbing pictures. I don't know who would go out and if this is your livelihood, if this is all you have, it's like somebody coming to a house you own and bringing it to the ground. I don't know where these people will start. Baggy, I will tell you this.
what the government has done to the Maasai people, this is something that they did planned and it was purposeful. And I'll give you an example. Right. When when it was in America, yes, the Red Indians, how they used to survive was their cattle. Yes. Do you know, I don't know what year, because I also do not want to lie, but this is true. Anyone can go research the story. When the US government banned almost over 100,000 herds of cows that the Red Indians used to survive. Why did they do this? They did this because they wanted these people to start depending on the government. And that is what I'm seeing is happening in this country of ours today. The government has gone and killed cows, because a normal Maasai, one cow can educate a Maasai small girl or boy from a tender age till they reach university. So if the government can kill even over 500 cows, it means it's like killing 500 Maasais, because you do not want them to get education, you do not want them to eat, you do not want them to survive. It is just killing everything of theirs. So for me, it is very wrong, and it was done intentionally, and the government must come and take responsibility and find out how to compensate the Maasai people. This is very, very wrong. Yes. Morocco, swala hili zima la ng'ombe la Wamasai. Masai wamekosea nini? Ama wamekosea nani? Ndugu Moresi, kama kuna jamii imepata dhuluma katika nchi ya Kenya, ni jamii ya Wamasai. Kama unakumbuka Commission ya Truth, Justice and Reconciliation Commission report, TJRC. Imehusisha dhuluma za Kimaasai, iwe ya ardhi, iwe ya masomo, iwe ya maji, iwe ya nini. Jamii ya Wamasai imedhulumiwa sana, na hii ni kitu imepangwa miaka na mikaka ambayo iliyopita. Nakumbuka kuna wakati aliyekuwa mbunge wa Laikipia ni North, bwana Lemburke. Mheshimiwa Lemburke, alikuwa anasukumua mambo kuwekwa ndani, mpaka wamechora, mpaka wamemuibia kura, ametoka kwa sababu alikuwa anatetea hizi haki. So hii mambo ya kuwa ng'ombe, hiyo si mambo na kuwa ng'ombe peke yake. Nia kubwa ni kutoa jamii ya Wamasai katika Laikipia. Na sasa ndio wanajaribu pia kuwalemasa kiuchumi, ili waweze kulemewa na kuweza kutoka pale. Sasa hii mambo ya kuwa ng'ombe ni kuonyesha tunaishi katika nchi ambayo inategemea urefu wa makucha na makali ya meno, badala tuwe katika sheria ambayo inalinda haki ya kila mtu. Na ndio sababu tunasema hii serikali haifai kuwa, lazima tuitoe kivyote vile. Na ndio sababu tunasema wale ambao wanasaidia hii serikali kinjia yoyote ile, tunasusia bidhaa zao, na tunataka tuzizuzie vile wanawake walizusia kamisi, kampuni ikafungwa. Morocco, sijui ni kampuni gani hiyo ya kamisi ama wapi ilifungwa. But let me just go through comments quickly. Adele Stakisari Stadikiwa, Bagi, mbona huna sare rasmi ya NRM? Rene Nyakirerio, niombe hiyo NRM gear from JD. I tell her I will meet her personally and give it to her. Okay. Peter Murandai, hamjambo hapo studio. Just wanted to remind you that you're on the right side of history. Keep pushing. Winning is our only option. Morocco, pokea salamu tele. Nimepokea kwa raha zangu. When the president goes to certain areas of Kenya, and this is what was asked by Governor Joho once, in this part of Kenya, he goes, writes off debts of farmers running into billions. Certain part of Kenya launches road projects. I don't remember him going to Laikipia, but nevertheless, is this deliberate economic marginalization? And I'll come to the Miraa issue. I want to touch on the Miraa issue also. Are there specific parts of Kenya that are not designed? Because even in Laikipia County, most unfortunately, there are certain parts of Laikipia that perhaps are not inhabited by Maasais. It's quite different from where the Maasais live. Jedi, is this deliberately to put them in that marginalized corner? Definitely. From everything that has been happening, definitely there's clearly a bigger plan by the government for them to do some of the actions they've done. With the Maasai, it is clearly marginalization. Right. I mean, you cannot come and we've also, let us not pretend that we do not have knowledge about what is happening in Laikipia.
We have a lot of white farmers there, Right. and all these white KCs, or I don't know what to call they them. have conservancies. Yes, word and they have is taken all the land that belongs to the Kenyan people. They must be aware. Yeah. 2 million acres by, 2 million acres. by 18 British. Yeah. We're not, the real issue here is that first, the Maasais, their land has been taken by these white people, who this is not their country. Kenya belongs to Kenyans, and Kenyans are black with their skin color. So you cannot come and tell me that these white, and who are they that they're being protected by this government, that even our Maasais who are Kenyans, their herds of cattle can be killed. And the symbol of Africa. Imagine, Maasai are symbol yes. of Africa. Symbol of Africa, that we even they're one of the biggest tourist attractions. We have so many people all over the world are mesmerized by the Maasai. Yet our own government is mistreating these people that, if you ask anybody about Kenya, the first thing they know about Kenya is Maasais, followed by maybe the runners. The first thing is Maasais. Why is our own government doing this to the Maasais? Morocco, is history repeating itself? I mean, if you're talking about white people and the white property, I mean, the first government, that was a key issue, and it was a point of departure between Kenyatta and Kagia, because somebody in government must be protecting them, of course, and must have an interest. Ndio tungekuwa na serikali ya watu kama Maasai wangekuwa empowered. Kwa mfano, kwa sababu wao ni wakulima, ni wafugaji, sehemu yote ya Maasai ingekuwa na industry ya nyama, ya ngozi, ya maziwa, ili iweze ku create job opportunities katika hiyo maeneo na kusaidia mambo ya agriculture na vitu zingine. Si sehemu ya Maasai peke yake. Leo hii kuna mtu ambaye amefanya ngunia kuwa nyumba yake. Ukitoka hapa Njinjini town saa hizi, analala kwa ngunia, anatengeneza familia yake hapo kwa ngunia, hana mahali pa kuishi. Na ila hali kuna mtu akona over 50,000 acres, 20,000 acres ambazo ajui hata ziko wapi. Katika record ziko kwa majina yake, lakini yeye mwenyewe ukimuuliza hiyo ardhi iko wapi, hawezi kukuambia. Ukikimbia zebu kama Luo Nyanza, utapata Mungu aliwapatia mashamaki, lakini soko ya samaki imeletwa hapa Baba Ndogo. Bandala kuwa na factory ya samaki pale na machini ya storage. Hili wakienda kuvua hili ya samaki, wanaweza kuiweka akinegotiate price. Sasa unapata ule mtu anaenda kununua samaki pale, yeye ndiye anamuila pia atanunua kama anunui ama ule anamuhusiana na wasiwasi kwa sababu hakuna mali ya kustorage. Bila ukienda sehemu za Migori kuna tumbako. Kuna tumbako ambaye inalimwa kule, na hiyo ndio inatengeza British American tumbako. Bandala ya kiwanda kuwa kule imeletwa Thika. Haya, ukiangalia sehemu za ninio hapa Kajiado. Kajiado ndio sehemu ambaye inatoa chumbi ile ambaye inaliwa dunia mzima. Lakini angalia maisha ya Maasai wa Kajiado. Inatoa chumbi, inatoa flasfa, inatoa Swali Morocco. Ni nani hawa wazungu wanafanya hivyo kwa niaba ya nani? Agent yao obviously ni Kenyatta family. Of course. Unajua wakati Mamu Freedom Fighters, my grandfather akipigania nchi alikuwa anapigana sababu tano. Number 1 alikuwa anapigania ardhi. Number 2 freedom. Number 3 walikuwa wanataka compensation ya minerals ambazo zimeporwa hapa Afrika zikienda kule Ulaya. Number 4 walikuwa wanataka compensation ya Waafrika ambao walichukuliwa kama slave trade kupelekwa kule Marekani. Number 5 walikuwa wanataka kulipwa ile muda wamekaa bila masomo. So wakati Kenyatta alichukua hii uongozi, alichukua kama agent ya mkoloni, kwa sababu alichukua katiba ya mkoloni ndiye alikuja kutumia kututawala. Mkoloni akaendelea kututawala kupitia Kenyatta, neo colonialism. So mpaka wa leo anaendeleza hiyo agenda. Basi unaona wakati I agree 100% with my brother here, Morocco, because neocolonialism is still going on. I mean, Baggy, it is evident with, how can it be that white people own more than 2 million acres of land in Kenya? Not in Kenya, only in Laikipia. Only in Laikipia. Just Laikipia, without us touching any other area. I mean, it is time, and whether we like it or not, and these are things that we need our leaders to be able to address. We do not need leaders who want to be collaborators with the West in trying to make the people of this land suffer. This land belongs to us, it belonged to our great ancestors. That it cannot be that a Kenyan can not have a place to stay, yet one white person can have millions of acres of land. We will not accept it. I'm just wondering, we waited for hours for GSU and Army to react to Al-Shabaab killing our students in Garissa University.
And now we have cops killing cows. Cops killing cows. You are Sir, my Airtel number is 0736 376607. Resist. Well, thank you for sharing your Airtel number. I don't know. I mean, you might have so many people calling you. Jackson, if paupers like you and I can come out and demand justice, then justice can be found. We are the real government. It's us who pay the agents. One day, there shall be teamwork to eradicate all these people who are using us. As we close on this subject, Ugandan soldiers arrested Kenyan fishermen it's disputed whether it's in Kenyan waters or Ugandan waters, but we've been having these issues around Migingo and all that. And also, the Tanzanian government did auction cows that are believed to have trespassed in their territory. The IG said that if you're found trespassing into another country, it's not with you. I mean, the people in the Lake Victoria waters that make the border between Kenya and Uganda, are they on their own, or is it because that region seems to be resisting now, you are on your own? They are on their own, because the truth of the matter, where we have a government that is a government but that does not care for its citizens. First of all, I look at it like this. Why will Uganda, Tanzania, and all those people respect us when our own government, they see it on international TV? The government is killing its own people. Right. So, of course, they look at like killing a Kenyan life, that it doesn't matter. They will take our fishermen there, our fishermen, the water, you cannot come start telling me, I don't know, Ugandan side, water is water. It's for all of us to share equally in a very... I mean, their fishermen come to us. They come, yeah. They don't get arrested. Yeah, they don't get arrested. And that is why I'm saying our government is not protecting its people. The government is too busy, caught up in other things that it should not be doing, like killing its citizens, instead of going and protecting us against... How can our fishermen be suffering? And they've been taken, and we're hearing that they've really been, what is the word, mistreated? Yeah, they're being molested. And done for all sorts of weird things, and the government cannot even do anything about it. And it's also showing how valuable a life of a Kenyan looks when the people internationally can see that the government is killing Kenyans. So why will they respect a Kenyan life? Respect has to start from our government to its people. That is how it will transcend to the borders, to the neighbors, to respect a Kenyan life. But if they don't, who will respect us? Morocco, Amina Mohammed hasn't said a word about the plight of Kenyan fishermen. Matiang'i has not said a word. Boynet has been arrogant about it. And the defense CS, who's supposed to be defending our borders, Rachel Omamo, equally is quiet about it. Ndugu Morris, mbwa akiuma mtu sio niusi. Niusi ni mtu akiuma mbwa. Manake sasa wavuvi waumie mpaka interest za watu siguzwe ndio wataanza kuongea. Unajua hata kule kwetu Meru, mimi kama rais wa miraa, yes, mwaka 2013 nilitembea na President Raila Amolo Odinga kule Meru, nikiambia jamii yangu impatie kura aje alinde masilahi yetu. Tukakubaliana na wao. Baada ya siku chache, viongozi wako ambao wamechaguliwa na chama ya Uhuru Kenyatta walikuja na mwingine by the name Uhuru Kenyatta, wakasema kwamba Raila akichaguliwa. Morocco simjui huyo Uhuru Kenyatta, lakini ni sawa. Si ndio nakuelezea, utamjua kutoka hapa. Okay. Walisema ya kwamba Raila akichaguliwa na Kalonzo, miraa ya Wameru itang'olewa kutoka kwa mashamba. Unanipata ndugu yangu? Nakupata. Alafu tena wakaanza kusema kuitafutia binji sababu. Walitafutia Raila binji sababu. Kusikia Wameru kutochagua Raila, wakasema Uhuru achaguliwe, afungue ile airport yenye Raila na Kibaki walijenga kule Isiolo, na watutafutie market mpya. Naam. Wakati huo tulikuwa na soko kule Europa. I was among the biggest suppliers wa miraa UK na Holland. Tulikuwa tunatuma consignment after 3 months tunalipwa, after 3 months tunalipwa. So Uhuru kuchaguliwa, aliletwa proposal na former chairman wa Nakanda anaitwa Dr. Njenga, mwenye alikuwa succeeded na Mutudho. Ati miraa ni one of the deadly narcotics zenye serikali Uhuru inafaa kupambana nazo. Uhuru alisaini. Kusaini nchi zote za dunia wakaanza kusema sasa kama miraa imesemekana ni mbaya kwenu, haiwezi kuwa mzuri kwetu. Wengine wakaanza kuleta propaganda ya kusema tukitafuna miraa
nyundo inalala kama matawi ya kitunguu wakati wa jua, ambapo kwa hiyo ni uongo. Ukitafuna miraa, nyundo inasimama wa msumari ndio unasona mwenzako kama saladi. Moroko, hoja tuelewane. Sasa hizi tuzungumze lugha wananchi wanaweza kuelewa. Raia wanajua. Tusije tukachanganya. Kwa sababu unazungumzia mambo ya miraa, soko, nyundo, unanikanganya. Sikiza pointi. Pointi ni hivi. Uhuru ameinterfere na lifeline ya Meru community. Saa hizi, as we talk now, wameweka time limit ya kutafuna miraa. Wamesema kuanzia saa 12 mpaka saa 4. Ukipatikana na taksini past saa 4. Saa 12 mpaka saa 4. Mpaka saa 4 ya jioni, usiku. Ukipatikana na miraa zaidi hapo unakamatwa, unawekwa ndani. So mimi kama mwana NRM, kama mwana NASA, nataka kutangazia consumers wetu wa miraa. Nataka kutangazia au miraa dealers. Miraa mahali tunauza miraa ni maeneo ya NASA. That is Pwani, Western, Nyanza, Northeastern, Eastern part of Ukambani na Nairobi. Hakuna masaa ya kutafuna miraa yako tafuna 24/7. President yetu na Raila Odinga hajaweka masaa. Mpaka ile siku Raila ataweka masaa. Kama Raila hajaweka masaa, hiyo masaa ingine ingino. Exactly. Moroko unajua hatuwezi kujiwekea sheria wenyewe kwa wenyewe, lakini Prince Emmanuel Odupoi, the government is really hurting my community. The good leaders who are educated are bought or rigged out in elections to stop them from protecting the community. #resist. Peter Makori Pema, I'm amazed at how well Morocco has a grasp of issues. Down memory lane, I guess, is the very guy who came out with the #Baba while you're away. Yes, he is. Let's go into another issue. Yesterday, Raila Amolo Odinga did address the world at the Center for International and Strategic Studies. And in his address, there are pertinent issues that came out. And there was also a plenary session. I just want us to have a look at some excerpts of that. And then we just do a quick analysis of the same. Let me just have the first clip, please. Arms of governance that your country possesses to assist the envoys based in Nairobi. The envoys' efforts up to now have not succeeded in diffusing the crisis. But let me be blunt again. They have sometimes contributed to the problem. Despite the grave challenges, I see glimmers of hope from the events of the past few days. Kenyans were very pleased that the U.S. and other friends refused to congratulate Mr. Kenyatta after the Electoral Commission announced that he had been elected president, after an election more woefully tainted than the annulled August one. I have come to Washington. Very well, there you go. Raila Amolo Odinga, very blunt that foreign envoys were actually part of the problem, especially in the August 8th elections. He also mentioned that no Western power has congratulated Uhuru. Uhuru has so far been congratulated by the Somali government, Burundi, and Uganda. I think, I mean, pretty obvious. Why? Yes. So, Judy. Yes. I mean, foreign envoys, they are part of the problem? Of course they are, because what we've come to see in the years building up since, even we can talk about even the last 50 years since independence, we have been seeing these foreign envoys do not really represent, you know, they come and pretend with a pretense of moral authority, of all these things. But really they're the opposite of that. These foreign envoys come, we saw what happened in August 8th. It was a sham of an election. Right. The foreign envoy said that the election was credible, free and fair, you know, and that was a lie. That was a lie that the foreign envoy said. Yet they knew that their agenda to come is to do the agenda of their puppet master, who is I believe the leaders of the West. They want corrupt leaders in Africa because corrupt leaders continue to do what they want. So it is. Let me just engage you. In the 90s, U.S. ambassadors like Smith Hempston and others were pivotal in making sure
Section 2A was repealed and to allow multi-partyism to come back. The West actually did fund quite a bit of the movement to bring change, even the change to the constitution. My question is, what has changed? Ndugu Mbage, mzungu ni mzunguko. Katiba ambayo ilikuwa inatutawala na ambayo ilikuwa inatawala nchi zote za Afrika ni katiba ambazo zimetokana na zimesapishwa na zile nchi ambazo zilikuwa zimetawala hiyo nchi. Mambo ya mzungu, lakini kina Smith Hempston walikuwa upande wa wale waliokuwa kitaka mageuzi miaka ya 90. That is how they made themselves look. And also one thing, I agree with my brother here, Morocco, when he says mzungu ni mzunguko. Because they always have lies. They come with the pretense that we're trying to help you with this issue, but only for you to come and realize later that they implicated you further in a deeper issue that you did not want to be put in. All those envoys that you're talking of, I don't know who Smith from God knows when, they have never been friends of Africa. They have never been friends of Kenya. If they were, they would not sit there. They would not sit down there and pretend and say the elections that passed were credible. Yet you saw, everybody saw, and the whole world saw it. Ndugu Mbage, nilikuwa nasema mzungu ni mzunguko. Naam. Hakuna wakati wametusaidia kwa kupenda kwao. Ni ile wamesukumwa, wanaona maji imesindi unga. Inabidi wakuja pande yetu. Kumbuka election iliyopita tu ya tarehe 8. Yes. Na former prime minister wa Britain alikuwa na big role kwa kampeni ya uhuru. Alafu Tony Blair niko na uhakika ali influence kurecruit observers ambao wametoka Western, wale ambao walikuja hapa wakasema vile rafiki yangu hapa anasema wali authenticate some elections wakisema ilikuwa mzuri. So mambo ya wazungu tunafaa tunjihadhari na wao sana, na ikiwezekana Afrika mzima inafaa iende Zimbabwe anyway. Exactly. I support it. Ikiwezekana Afrika mzima tunafaa tuende Zimbabwe anyway na tubadilishe katiba yetu kama vile Kenya tuliongozwa na President Raila Amolo Odinga tukaleta katiba yetu sisi wenyewe. Lakini Morocco nikikukatiza, kulikuwa na kina Thabo Mbeki ambaye alikuwa mmoja wa observers. Yeah, Thabo Mbeki lakini ni stunji ya Westerners. Is a stooge for the Westerners and sorry, I've forgotten my point. Continue. Okay. It's okay. Yeah. Yes, this was my point. Baggy, when you go and see the elections happening in Europe and happening in the US, you will never, ever see in your life that the African envoys are interfering and going and saying, you know, we are not involved in the elections. Are we invited in the first place as observers? We're not. I'm sure we're not even invited. And you will never, ever see an African interfering with American elections. So why do they come and interfere with our elections? We do not want the West. We want the West to stop interfering with us. We want to resist because these foreign envoys are part of the problems. Mbagi, hapo, unajua Amerika, wakati wamepewa contract ya kujenga Mombasa Road. Yes. Ya 300 billions bila kwenda kwa competition. Ndio walianza kugeuka wakaanza ndio walikuza sana kuinterfere sana na mambo ya election Kenya. Kwa hivyo yao ni biashara. Ni biashara, ni interest zao. Unakumbuka 2007 2008 during post Raila victory. Wazungu walikuwa wanasema hawatatambua serikali ya uhuru na watakuwa wanakuja tu kwa something essential peke yake. Lakini wakati Uhuru alianza kwenda kotini, ni akina nani walimaliza kesi yake? No. Wangekuwa wamefuata sheria kule ICC na kumaliza na Uhuru atungekuwa mahali tuko leo hii. So wale ni biashara na unakumbuka njusi tena wakati Raila aliweka minimum conditions. Yeah, irreducible minimum. Irreducible minimum. Au makonifoi kama walikuja wakaweka 18 point. Tukafikiria wanataka kuwa wazuri. Baadaye kidogo tena walikuja wakageuka wakasema Raila na Uhuru wakaweka pamoja wakasema kama hawatalegeza kwa misimamo yao watawanyima visa. So ndio sisi watu wa NASA tukasema Raila hahitaji visa ya kwenda Britain ama Wakenya hatuhitaji visa ya kwenda Britain, hatuhitaji ya kwenda Amerika, hatuhitaji ya kwenda China. Sisi tunataka visa ya Kanani peke yake. Nimekusikia Morocco. Let me just go to comments here. Janet Omidio is saying Raila made Africa proud. How does he manage to work so hard and remain so energetic and alert
It must have taken hours to prepare. The same time, lead NASA, NRM. Much respect. Oh yeah, much respect. I mean, we all wonder how he keeps up. Nangaya Mohonja Musimbi, Smith Hemston was responding to Moi, who had defied the West. He was not for Liki, who are the land grabbers and settlers. Oh, somebody responding to Smith Hemston, my comments on Smith Hemston. Thank you for that. Sultan Mohammed Jamal watching from the Royal Ajurin Tower in the diaspora. We just want to wrap up. We have 5 minutes. I'm getting signals from my director. Let's have the second clip from that speech by His Excellency Raila Amolo Odinga. Seems to be an obsession with so-called stability and fight against extremism. That stability takes precedence over democracy. That if the regime is able to provide stability and support in the fight against extremism and fundamentalism, then one doesn't even care about how they're managing their own internal affairs. This seems to more or less mirror the Cold Era period, where the war was against communism. And so long as you can say that you are an ally of the West in war against communism, nobody cared how you ran your affairs. You got all the kind of support and assistance you needed. That's how we created Mobutu Sese Seke's of Africa, Idi Amin Dada's, Jean Bedel Bokassa of Central African Republic, Wazi Kamuzu Banda of Malawi. So these people were able to come and take shelter under the war against communism. These days now, the war is against terrorism, and so now the cover is stability and ally in the war against terrorism, and therefore in this process, democracy is the casualty. There seems to be an obsession. Very well. I mean, a very telling bit of the speech there. I mean, he likened what we are facing today, like what was in during the Cold War era. I mean, we had the worst dictators in the world who killed hundreds of thousands. I mean, Bokassa was nasty. Mobutu Sese Seko, Idi Amin Dada, Kamuzu Banda. And all these got support. Actually, Mobutu was directly put in power by the CIA. I mean, is the Kenyan dictatorship that is in the making a direct product of the West? Yes, it is. I would have to say what is happening in Kenya is a direct production of the West. Let us look at countries like, we had good leaders like Thomas Sankara. What happened to Thomas Sankara? Mm-hmm. Thomas Sankara was killed. And who are the people who aided and supported Blaise? The same people you're talking about, the West. And that is why I really agree on this thing, that the West has created serious dictators. Because the current sort of people and leaders we have in Kenya, and I will take, for example, Uhuru Kenyatta, because he's the leader of this country and I've been living in this country. We can see examples of people doing even inhumane things. And they don't even fear anymore because they know the West is supporting that. Right. And that is how I know the West is creating dictators in Africa, you know. And that is why, at the end of the day, Baggy, the people must know that the people are stronger than the people in power. And it does not matter at what cost. We must resist. We must resist when it comes to now that the West is forcing on us dictators who are killing us, dictators who are making life for us harder, dictators who do not care if an African is alive or dead. So come on, let Africans start to wisen up, open our eyes and see the direction in which we want to go, which can only start with the leaders we choose. So open your eyes, and that is why we're saying in Kenya, we do not want computer-generated leaders. Morocco, before you come in, very interesting comment here. Lilian Ochieng, you're saying the truth about this is that they are interested in our oil in Turkana. Okay. Should we be scared? I mean, most African countries that are oil producing either have dictators
who trade with the West or are unstable? Ndugu Bagi, nakubaliana na sister yangu hapa kwamba madikteta wote ambao wako Afrika walitengenezwa na wazungu kwa sababu ya interest zao. Ukiangalia wazungu wanatuua na njia mingi sana. Wanakreate magonjwa. Kama HIV ilikuwa ni biological weapon. Exactly. HIV ni biological weapon? Yes, ambayo imetengenezwa Marekani, imetengenezwa Marekani ya kureduce population. Una uhakika? Niko na uhakika. Mbona mtu atake kupunguza population ya Mwafrika? Didn't you hear the prince of whatever saying that the population, not Prince Harry, the other prince is who? Well, there's Edward, I think. Not Edward, the brother of Harry, who said that the population is too high and they're trying to reduce it. So what Morocco Whose population is too population high? Of the world. And when they say the world, they're also targeting, trying to look at population. Why would somebody be worried about population in my family, for example? Na wanatafuta njia zote za kumaliza Mwafrika ndio warudi hapa, kwa sababu Afrika ndio iko na rotuba, iko na minerals zile zote na tajiri yote ambaye wanataka. So wanajaribu kutumaliza kwa uongozi, wanajaribu kutumaliza kwa mambo ya vyakula, kwa mambo ya chakula. Angalia kama mbeleni sisi tulikuanga na natural food. Sasa hizi tunatumia tumetoka from organic food to GMO foods, which is bringing cancers and killing people. Yes, GMO. Yes. Wametukiletea magonjwa hatari kama HIV. Sasa hizi wanatuambia tutumie mpira ambaye hatujui ile nucleus yake ni aina gani, hatujui inatuaffect kwa njia aina gani. So wazungu wanajaribu kutumaliza kwa njia yote ile. Tunafaa tuko macho na tukabiliane na wao, na kama inawezekana embassy ya America, Britain, France huko Otimopo imetoka, Dubai, mali hiyo Aligurei imetoka, ya Githurai ama Gurea, mali Italy, mali ambaye inaongoza hizi ndini ambazo asiongei mambo ya peace, inaongea mambo ya aongei mambo ya justice, inaongea mambo ya peace. Hizi embassies zote zifungwe kwa sababu tunafaa kama NRM tujue nani ako na sisi, nani ako na adui yetu, either with us or with our enemy. Sifikiri kama kwamba ni nia ya NRM kufunga ubalozi. Mtu mmoja akikosea, kama ni balozi amekosea, abebe msalaba wake. Lakini huwezi kusema wa Amerika wote. No, but the West, no, I agree with Morocco. But Bagi, we cannot also sugarcoat this matter, that the West has never been Africa's friend. The minute all Africans know that, the minute we will be free and we can start moving forward and stop thinking that they're coming to help us, yet they're robbing us. I mean, really, all the minerals that come from Africa that we have said, I mean, if we start to name them, the whole world would not survive without Africa. Why is it that we allow these people to come and dictate for us our politics? I mean, me by myself, I'm able to decide who should be my leader. And when I decide that, and majority of people like me also decide that, we deserve to have that. Okay, I hear you. We are wrapping up. Mbarak S. Mabruk is talking about you. Huyu dada hapo, unajua IG anamcheki. I believe IG is Boynet. Acha ni cheki na I'm resisting. Sio kama ya kina Waiguru and company. Well, I saw some ladies dressed in military attire. He's just asking. But I think she mentioned that she's NRM. We are wrapping up. 30 seconds Morocco, then 30 seconds Judy. Mimi kitu nauliza wa Kenya, wale ambao wanaamini na demokrasia, wale wanaamini na uongozi na si utawala. Zile bidhaa ambazo zimesemekana tunazuzia, tafadhali tuhakikishe asijafika katika maeneo yetu ambaye ndio soko. Ukiona huko mtu ameileta huko, pona nayo. Usiruhusu huyo mtu kuja huko. Ya mwisho. Tunajua serikali imenyang'anya Raila Odinga security. Nauliza wa Kenya wawe security ya Raila. Na akikufa na less than 300 years, lazima hiyo kifo tuiangalie ni aina gani, tuifanyie research tujue nani ameileta na kwa madhumuni gani. Kwa sababu Raila sio individual, Raila ni 60% of the population of Africa. That's why anaenda kurepresent Africa kule Marekani. Mungu awabariki. Asante Morocco. Yes. Jedi, 30 seconds. Yes. The only thing I'd want to tell my fellow Kenyans, this resistance is something that you want to get yourself involved in. You might think that it does not affect you, but you will know that it affects you directly. People are dying.
The government is killing Kenyans. You are seeing what is happening to the Maasais. It is happening to all tribes. The government does not care which tribe you come from. The government right now, what we are seeing, cares to serve the interests of the West. The West is our #1 enemy because the West does not care what is happening to an African. So get up, resist, choose a leader who cares for you, resist, because we must make sure Raila Odinga becomes the president of the Republic of Kenya because he's a leader who cares. Resist. 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 Well, there you go. I don't think in the list that NASA gave for products to be resisted, the West was there. I need to make that clear. Somebody's answering you that the brother to Prince Harry is Prince William. Thank you. Yeah, thank you very much for that. I'm just looking for one comment to close with. Eugene, you're saying very informed lady. Very well, thank you very much for watching. Remember to join us on Sunday at the Jacaranda grounds for a massive NRM rally. And see you then. Thank you for watching and goodbye. Resist. Resist. As usual, Morocco. Tumewanasa.